On this show, we bring you the movers and shakers of South Sudan and the world over. We engage in debates and discussions that unearth the stories behind the news. And we have our light moments too by chit-chatting about issues that affect our day-to-day life. Stay right here on the Sundown. Join in and be part of the show on iRadio, your eye on South Sudan. أهلا ومرحبا بكم في برنامج سانداون على آي راديو. في البرنامج ده بنستضيف شخصيات بارزة ومؤثرة من جنوب السودان ومن حول العالم، وبنتحدث معهم عن القضايا اللي بتهم بلدنا وبتأثر على حياتنا. كمان بنتطرق في القصص خلف الأخبار وبنتبادل الأحاديث الخفيفة عن حياتنا اليومية. شاركونا، كونوا جزء من البرنامج فقط على آي راديو، عينك على جنوب السودان. Welcome to the Sundown Show. On this show, we bring you the movers and shakers of South Sudan and the world over. We engage in debates and discussions that unearth the stories behind the news. And we have our light moments too by chit-chatting about issues that affect our day-to-day life. We stay right here on the Sundown. Join in and be part of the show on iRadio, your eye on South Sudan. Hello and welcome to the Sundown Show on iRadio with me, Patricia Dominic, alongside the producer, Barry Johnson, and one Moses handling the social media, and also I'm joined by Mama Hellen. And of course, the program comes to you from Monday to Friday from the hour of 4 to 6 p.m. for comprehensive look at daily events, the latest information, in-depth analysis, exclusive interviews, and exciting surprises. To be part of the show, call us on 0911-022-986-986. And if you cannot also access the radio, you can maybe send us a text on +211 13 986-986. And if you cannot access the radio, we are also online on Facebook, X, YouTube, and more. And you can also stream this broadcast live by logging on to our website, www.iradio.org. Coming up on the show tonight, the South Sudan National Disarmament, Demobilisation and the Reintegration Commission has said it secured the release of 49 children from military training centers in Upper Nile, Ruweng, and Western Equatoria States. For us to come out from this is for all of you, the division commanders, to shoulder the responsibility of not allowing our junior officers to infiltrate children into your ranks and fight. If you continue in the way we are now, we are not going to be realistic. So come upon yourself. I'm asking the Minister of Defense and Veteran Affairs here and the CDF to see a modality of how to punish any division from now who is going to hold any child. And still to come in the second hour of the show, the National Minister of Culture, Museums and National Heritage, Sarah Nyanath, has called for a true grassroots Independence Day celebration in South Sudan next week on July 9th. The people should carry out commemorative activities within the respective jurisdictions and communities. The success of our independent anniversary should not be measured by the size of budget or activities produced only in the national capital. Rather, it should be measured by the participation of our people across the entire republic. Stay tuned for this and more in this edition of the Sundown Show. The Sundown. For the news, views, opinion, debates, and discussions. Listen to Who is Who, talking about issues that affect our country and continent. Only on the Sundown, your eye on South Sudan. Indeed, your eye is still on South Sudan, and tonight the South Sudan National Disarmament, Demobilisation and Reintegration Commission has said it secured the release of 49 children from military training centers in Upper Nile, Ruweng, and Western Equatoria State. The Commission Chairperson, General Iwen Alier,
said the release of the 49 children from military training camps took place between April and June this year. He emphasized the urgent need for joint efforts to end the recruitment of children into armed forces, stressing that such progress requires sustained commitment from all stakeholders. General Iwen added that the shared objective remains that South Sudan is delisted from the UN Security Council's list of parties responsible for grave violations. And he called on the Ministry of Defense and South Sudan People's Defense Forces, SSPDF, to hold military commanders accountable for the recruitment of children into armed forces. More on the following. I am pleased to report that between April and June this year, I led a high-level delegation to Upper Nile States and Ruweng administrative areas, with another delegation proceeding to Western Equatoria States. This engagement resulted in the release of 49 children, 23 from the Upper Nile military training in Malakal, 21 from the military training center in Karyang, and 5 from the former SPLA-IO forces that integrated into the SPDF in Yambio. Ladies and gentlemen, the European people here in the conference hall, the SPDF means we are going to be delisted. So this will need most commitment on all of us, the Ministry of Defense and the DDR. Our shared objective remains clear: to see South Sudan completely delisted from the United Nations Security Council list of parties responsible for grave violations against children. Achieving this goal will represent not only a success for the government and its partners, but also a lasting victory for every child in South Sudan. As we commence this conference, let us renew our effective resolve to ensure that every child belongs in school, within caring family, and in peaceful community, not in armed conflict. We build a South Sudan where rights of every child are protected, their dignity upheld, and their potential fully realized for benefit of our nation. Again, back to my comrades in the arms. I think for us to come out from this is for all of you, the division commanders, to shoulder the responsibility of not allowing our junior officers to infiltrate children into your ranks and fight. If you continue in the way we are now, we are not going to be delisted. So come upon yourself. I'm asking the Minister of Defense and Veteran Affairs here and the CDF to see a modality of how to punish any division from now who is going to hold any child. And that was General Iwen Alier speaking earlier. Also in 2020, South Sudan signed an action plan to end and prevent grave violations against children, reaffirming its obligation to protect children from the bad things that are happening to children in South Sudan, particularly detaining children sometimes without even violations that they have done. So looking at what they said, what concrete measures shall the government of South Sudan take to ensure military commanders are held accountable for recruiting children into armed forces, and how will these measures be enforced? Because when we look around, nowadays there are so many children, there are so many child soldiers in South Sudan. Lakini nderin ainu yatu teriga alahina bagi der amulo ka junubini na bija sawa ashan nas albishiru ya sukar bodo man fi kabitalo man jeshda ومن بيحسبوا من كيف بعدين لانه حاجة قد يحصل كثير في جنوب السودان. نعم يالبقى يمكن كمان ما جيلقوا فرصة شغل ودي طريقة طبعا حاجة شوية صعب لابد أزو كده وقفوا لأن مفروض بيكون في المدارس. وطبعا قبل شوية يتكون اسمع كان صوت جنرال أيوين أليير
هو رئيس أو مدير بتاع مفوضية بتاع South Sudan National Disarmament Demobilisation and Reintegration Commission اللي هو مفوضية دي قال لي هم نقدر طلع من طلع 49 إيال من مراكز التدريب بتاع العساكر اللي هو في النيل وبعدين في روينغ وفي ولاية غرب استوائية. فهو كان قال لي في ضرورة إنه الناس كده يحاولوا كده يكون في وقوف في العملية زي ده. العيال بيسجلوا في الجيش أو بيشيلوا بكتوما في الجيش عشان ما بيطلع شنو ما بيطلع عساكر وما بيكون حاجة كويس. وكان قال المفروض العيال بيكون في المدرسة. وكمان وري له جينا دي لوزارة بتاع الديفنس في جنوب السودان بأنه هم كده شنو كده hold the commanders accountable for the recruitment. يعني الناس المسؤولين ده لابد كده يعملوا لهم محاسبة لهم يسجلوا إيال في الجيش. وده ما كلام الكويس. وحاسة طبعا زي ما سؤال قبل شوية باتريشيا أسأله أنك بقدر أعمل شنو أو حكومة بقدر أعمل شنو عشان بيتأكد إنه الكوماندرز ديل هم بقدر حسبوهم بذاته ديل الجيسجلوا إيال في الجيش أو في العساكر وطريقة شنو اللي بقدر أعمله كمان عشان أي زول بقدر شنو بقدر يكون committed وبقدر نفذه كلام الكتو ده بإنه يعني كتو قرار زي ده أنا ما كده أعمل حاجة زي ده. أنا بقدر وقف عملية دي كيف في الجنوب. ومثلا ذاته هنا كأمهات ولا أبوهات الدور بتاعنا بيكون شنو؟ مثلا أنت تشوف جنا بتاعك الليلة بيشيلوه عشان يسجلوا في عسكرية، أنت دور بتاعك بيكون شنو؟ قبل ما هنا نبدأ نشيل مكالمات بتاعكم كهنا نمشي لفاصل قصير بدك هنا نرجع ونسمع منكم. نعم. AI Radio من السودان. It's a Baghdad Diamond Wenisuma I Radio على نمرة التليفون 0911-986-986 أو يرسل رسالة على نمرة 0913-986-986. نعم ده زمان انت باقي ترشيل تليفون بتاعك ده وتغتسل تورينا الرأي بتاعك بيكون شنو في الموضوع بتاعت الليلة. وكلنا نسمع من أول مكالمة. نعم في زلفكات اي راديو. مرحبا. هلو مرحبا. هلو ادي ما كشبنا نشوف مكالمة تاني. اي راديو. هلو. نعم. هاي مساء الخير يا بنير. مساء النور. معك لازروس. تفضل أستاذ لازروس. هاي سلام عليك بفيديو مع ديف القاعد معك. ديف ما في ديما مع هيلن. اوكي هيلن زمان. ديما مع هيلن بنيته. اوكي. يلا في كلام ده اوكي. نعم. بقول يا البكار ده كويس جيد. بعدين أنا ما بلوم عيال ده كان ما مسك بعد كويس بدل يعني يطلع يكون جان جروب يعني يعمل حاجات بطال أنا كان أنا يبغى زينات لكن جي زبده شوية لكن جي عنده صعوبات كتير عنده صعوبات كتير طبعا نية قاعد في قابة ده نية كان يال سكاري كتير ومرفتاية سنة 15 سنة لكن ده من ده هذا أكيد هذا زمن تعليم. أكيد هذا ده بقى يلا سماي دو كيما وأبوه طبعا ما عنده شغل تعبانين تلقى أمه ده تعبان في بيت تلقى أبوه ده تعبان ما بطريقة عشان بدرجة نمشي سرق وفكر عشان نمشي جيش قال جيش أقوى جيش ده أكبر لو ده اللوم ده كله الناس ما سكين هنا دول لو كان ما سكوا كويس يا لو كان ما بقدر يفكر حاجات ده طيب لازارو انت باين دولة كده من شنو عشان كيف عيال ما بيقدر يسجل عشان نجيب ميزانية كويس للمواطنين للزلادين للناس تابلج عشان دول يكون مرتاح. دولة دي كانت جنوب السودان ما جان أكيد بس جات بيد ناس بسيط يعني عدد بسيط يا مساكين أكيد يا شتت ناس زمان يوم ده غنية قاعدين ما تلينا برا نكون جنوب السودان أجاد زين ما في جان زين ما في تعروف زين ما في جان قلوب ما في بنات ذات يعني واحد يمشي يلف في الشارع يكون قال نيكا وشن لا هذا مسك ناس بكار.
طيب شكرا كثير. اللون ده كله للناس بتاعنا. إذا تلقوا هذا جنة سكاي لا بلور باكيد وده ما عمر بتاعه عمر سبعة سنة هي اللي يفوت أكيد ما عمره. نعم. تلقى جنة تاعنا هذا ماسك بالقدير جنة ما عمره بتاعه هذا يمشي بتايجر تلقى يا سكاري يا لا بيد بعدين. فعلا. طيب شكرا. يا شكرا كثير لمداخلتك لازارو. باتريشيا سؤال بطرحه نفسه يعني اسباب شنو ذاته بيكوتو عيال ياهو كده دخلوا بعد ما رمون ذاته بيروح بنفسه من بدون نعم بتاع parents طبعا they don't know بس تبى بجاسمة تجيب تسجيل تاكي ذاته فوتو what could be the reason. وانا كان ذاته داير اسالو لازارو او اي ابو تاني برا هناك مع امه جنة تاكي كان في عمر الموصل في عمر المفروض تدخل في الجيش وازوروا كانوا وصل منيتا ود اخذ منيتا اذن يتبوروا ولا لا. هاي راديو. هاي راديو. نعم مساء الخير. Mama Hellen Samuel. Are you yes? How are you? We are fine. Joseph from Munich. Yes, Joseph, welcome. Very nice to hear your voice, all of you. Thank you. You're welcome. This is a very good topic. For my take on this topic, I want to appreciate General Yunalin for the initiative that they did. You know, the mobilization of the children from forces is really important, but it also needs investigation. When you go there, what gives that children to go? What steers them to go to the forces? If they're coming from their family, they should be investigated why they left their houses and go there. Number two, it is those who are recruiting the children. So, those who are not responsible, and the guns, weapon need responsibility. When you choose to be soldiers, you must be responsible on yourself and others. But if you recruit younger ones, must be put into as a clear document that you recruit younger, you must be held accountable. But that one is not there. Look now, when you go to the forces, they are generals who are always recruit young child and give them arms, and then later on they will be soldiers. They will be sent to contention. And that one is not good. Here in our area, in Dongle State, in part of northern Dongle State, there is what's so-called Nyabujoli. Nyabujoli are children between 13 to 15. They are in waiting list of White Army. Later on, they're being put into the list, and later on, when they get 15 years, they're being given weapons. When you investigate that, you get a big general, a politician who are doing that. And that one, if the Constitution forbid that, they should be all accountable, those who have always undermined the law and recruit children of others to not go to the school, and they will be given weapons to fight for meaningful reason. Okay, Joseph, can you suggest to us, when we say that the generals should be held accountable, what measures or actions should be done so that this can make them stop what they are doing? Should be used as two ways. The local government should be given priority when there is children being recruited at that level. That commissioner or that administrator or that chief, they should open case against somebody recruit child in that area, and the national government should come with a quick responsibility and took that responsibility for that guy. But right now, people are here in Juba. Country divided into two. There is a Juba, which is a city, and a state headquarters. But they are downward. The countryside, people are doing different things. Government is not like the American government, which is very far with us. But it is our government, as the government of South Sudan. There is no accountability on those who are working there. They are always go there and contributing for the crime. So giving young person arms is crime. And that crime should prevent from the responsibilities of those who are always giving arms.
So not the younger one. So if those of the DDR, they are doing their job, let them go to the grassroots to mobilize those who are being recruited, whether in that opposition or in the government side. Thank you so much. They should be taken back to that. And if there's somebody who is not have family, they should be put by government. نعم شكرا جوزيف كتير. في سؤال جي في رأسها يا باتريشيا. We know that yes, it's a crime. It's not supposed to be allowed to recruit younger people or children into the army. I was asking myself, does it mean that maybe some of these children go voluntarily? Maybe what attracts them to that kind of job for them to be recruited? Or is there something that is missing in their life, so they see that the only option for them is to get recruited into the army? So these are things sometimes we also have to ask why there is an increasing number of children being recruited into the armed forces. All right, and that can also bring us to the reason or measures, what we can do as the government or as South Sudanese, even the parents, what can we do to make sure that whoever recruit a child should be held accountable? Radio? Hello, مرحبا. أهلا. كيف تمام؟ كويسين الحمد لله. معنا منو؟ الحمد لله. معكم بشير برمتي عندي. نعم بشير. نعم شكرا جزيلا لبرنامجكم. أنا شفت الموضوع بتاع يال سكيرين ده ما يخش في شغل بتاع الجيش. لأن أساسا في الجنوب السوداني هنا يعني علينا الشباب ذات الجنوبين ده ما ندينا حاجة علينا بنشتغل ذات في يدنا. وندرجين ده يعني باجي بننزل في موضوع بتاع مدارس. يعني تلقى يعني مدارس يعني انت ما ممكن بيكون عنده سير اكثر من انت ذات ما تقدر عشان تودي عيال بتاعك فيه. يا بودي فرصه عشان هو دخل في شغل بتاع الكير، لكن المفروض ذاته في الموضوع بتاع الكير ما ممكن في شغل اللي عنده الشهاده عشان يعرفه ما ممكن يقدر يعرف يكتب واحده، ما ممكن يقدر يعرف القانون بتاع الكير، لكن بيشيل اللجان صغير بودي في شغل بتاع الكير ده ما بيكونوا وارد. لانه بعد مرات ده بمشي بعمل حاجات كلام بتاع عيال سكري يعني بودي بزول فيها زمن، لانه هم عنده علاقه بتكيف بعض الزول كيف يعني بعض المواطنين. بالنسبه علينا انا شايفين الحكومه ده كان يشوف موضوع بتاع مدارس، ما ممكن كان يفتح لنا شركه، ما ممكن يدخل شباب يكونوا مسؤول، هذا بيكون ما ممكن عنده شغلات كثير. انا متاكد الكلام ده ما بخلي الشباب يكون ثاني في الشغل بتاع الشركه. شكرا لك بشير. More opportunities, availability of opportunities like having industries, creating job opportunities for the youth so that they can see there are other options instead of being in the army. Hi, Radio? Hi, Radio. Yes. أنا Patricia. مرحبا وسهلا. أنا فيليب. فيليب من وين؟ من غانا. مرحبا. أيوة. topic عليك نجيب عليه topic تمام. فإنت شوفي يا باتريك. بالأول إننا من جان جرانجا دي قبل ناس يال سكر ما جي قبل الجيش. فكان شالا هو سيليتا بكاسا لكادي هناك كان وصل في جدام بتو بعمل تنظيم. بعمل تنظيم كان لقيته سكر طلعت برا بقولوا قليل ترى مدرسة. وما بصير كان إنت أنا سيدك مدرسة إذا بقول أنا رجع بتاعه بيتو برجع. لا سده بيجا ما ساجل jadi طبعا تسجيل بيجا ما كاسا ولا لوكتزول بيجيش ولا تسجيل بيجا ما كاسا. فالظروف اللي فيها البودي يا البورا في عسكرية ده مش دار شغل ما. شغل كان في زول بقدر هو جانا بقدر جالس ومدرسة ذاته كانني يالا في مدرسة قريب لبيه كلام سكول في ذاته جالس. وبيجا بتردوجا لراس بيت حتى في جوبا هنا مدرسة أنينا هسا قفلوا مرواي وكلام بتاع جروس حتى يال ديل في البيت ديل يال ديل كان جاني هنا بيجا بدك الفاجة تاني زي نيجا زي شنو فعل كثير الودي فعلانين ده الجبتونا نيجا زين ياو بيجا كومو ودينا yao wosu lukida bada zelifa si agika bitaya kuma kan kelamu lakini kuma bitaya sadema bueri lana sagiga.
بفكركم ده تبرجل نفوسكم ولا أنتم ناجي هنا كويس كانوا بعملوا من ورثة ودي لهم نعمل مكانية وعملوا بنا وطلع مكانية بتاع سيارة ودي في بايلوت عملوا سواق ده أو كان شكر عليه ودي جزء دخلوا ثانيين في المدرسة لكن نجمع على أساس على كم بقدر عملوا زي اللي يعلم ما كاسل. طيب هو دور تحكم برا ولا إحنا كأبوهات وأمهات كمان عندنا دور في حياة عيالنا عشان هم مستقبلهم ما يكون ضايع بساكت. ففعلا حقيقة كمان عيال على أساس ما بسمع أبوهم تاني. أبو ذاته كان يتاجي كلمة وبراجته في شيكة أنا ما بعيدا. سلا يتورنزو ولسه ما بسمع كلام ده. سلا قال لي ما تجا بليل وبيجا كم بليل. أما نايتا ورنزو بيجا يامشين. وبراجته سكرانينا بيجينا. ثاني نزار بيجي مجرمين فراس بتاعك بعيدا الدور بيسمع. فدل يالو أجاد دل ده كم ياسيب أجاد بدري كان نظام بتاعون كرين دنا شكلين بويال ما kita lah sama Aka buat bitum tanin katulu fi melara bidel lakin ma fa kuma gain wara bitum ni asa de ya tanin gale ay sokol bitai la bua sana bagde rija fu ita shi fa de fa dele yaw sobata al bua janas شكرا جزيلا فيليب. كلام ده قوي شديد يا باتريشيا. لسه أنا باسا لو تكون برنا خلاص مشكلة حصل دايما الناس يفتش حلول لمشكلة زي ده. حلول بيكون شنو في ناس ودي سجيشنز اختراعات المفروض بيحصل شنو لكن برضه بيكون في زول تاني عنده فكرة تانية إضافية لده وذاته حال إيالا لاقيش له زي ده ومنجيلي جو تدريب تمام وما بيكون جيش الكويس المفروض جيش زول ذاتن بيدخل زول ذاته أصلا بيدخل في الجيش دي ووصفاته بيكون كيف what is needed what are the qualities for a soldier someone to be enrolled or recruited into to be a soldier. واهم حاجه برضه عمر بتاع زول الديرينو يكون سولديا ده كامل لانه لو شايفين يومين ده عيال سكر اللي بيشيلهم ده كلهم عمر 12 هل عندنا ذاته حاجات الزي عشان بكون ده مواصفات ان زول داير يخش في الجيش لابد او بكون 1 2 3 4 انت لو عسكري ممكن تختصر تورينا كمان شالو كيف هناك في الزمن بتاع الجيش ولا زمن بتاع تدريبات ارقام ده لسه فاضي ممكن تختصر وتورينا الراي بتاعك شنو وبرضه زي ما احنا قاعد نسمع من قبل دارين نعرفوا طبعا في بعض من عساكر الكبار جنرالات الكبار ده يهو بينرول بيشيلوا يال سكر بوديهم في محل بتاع تذكاريه لكن مثلا زول زيدان مثلا بيشيلوا جنا سكر ده بعمل شنو كان لقينا ولا كان عرفنا بانه هو يا بعمل الكلام ده كرينا نسمع من المكالمه ده. هلو اي راديو مساء الخير. مساء النور مرحبا. ما جيمس 107. نعم جيمس. الكلام أنا بس أسمع كلام بتاع يال كده في الجيش وفي بوليس يلا main question ده يا توم. المين كويشن بيقول مثلا لو شالوا جنا ممكن بيزول العسكري برضه شيلوا جنا سكر زي ده كان لقوا زول اللي بعمل له شنو بعدين عشان ممكن بحسبه. ما تعرف أصلا شغل العسكري ده ما شغل تبلد لكن المفروض عمر معين يا جنا بداخل فوق. عمر كم مثلا؟ من عمر 20. 20 أو دول بداخل. وهو يلا بعدك بكونوا بعرف نفسه تو كانوا كسر أفزار وبعدك بدلوا قانون تعسكري. قانون في عسكري في ديسبلين. لكن هو لسه في عمر بتاع مراحل كده وقاعد حاجة ده زي شغل قوة كده يعني. ممكن بيستخدم قوة بدابوته ولا بدوخته ولا بدافعنا تو. وده أنا رأي تاعي حكومة لأنه كلها يعني لو دار هلو مشكلة تجريمة في جنوب السودان. التنجز أي ده سن بتاع مشاكل. إذا قلوا جزولا ملك سدان يا كتل زولا كتلو. لأنه عمر ده كلهم تجيان بتال. فأنا عندي تسموني في حقوق تاعي كان جاكر في كم سنة فات يلا هو قدور مع ساكر يا أنا جاكني ما هو أنا برادا طبعا أنا مسؤول منه ليه ده قدور مع ساكر ده يكون أذكرك الأحوال في نهاية أنا جالي بوكة بجواب بس قالوا معلش بكلام ما فات جو بيجا في أونجي هو عشان جيش هذا حاليا بيجا هو عسكري بعد مرات
jana logidor ma saba sobanta ke gisa beta jesh wala gisa beta logidor ma go takani zaja takani zago nasu ba truck ke jezu bita wana gal grudo na flam ta action movies delda yalo kala su ba da be feel and okay you see ba haja da shanana bahar bo felan zai gbalde kum kala ma fizol jana ayal ta sada ma gasma jana budum min alfeno kamta o maji la fok da ma gasma kalam telefoni ta godelo guru juga kurkwes uga ne an zai ta kuto bisijin yuzi ba haja da yani general work yani to kum general zai ta kum bonan to lana umura la uga ta kalfo ta askariya da ugaro ba hamas kuma ga fi benafsa tolo baden ligolo tab ligolo zuruf ligo guruj ma fi zunu yala badak bi ko regal lokana nar lakin asan kale ya sama sai no ay jana sagair itali sama biga yanaida junuba sudan mindu mushkila kabir be dual harb majiran zunu ya mumkin an nazar kubarin ne bidakal fije dano ta gro da defend balad bidak lakin hasa harban mashi fi junub da harb mindu mana nas gi shakala kalam suta kama hajal bisibu yal berin bisibu madarasa profe fi shakala dara bitaye fi mahalla. Naam, shukran jazilan James min mio saba witalo lisa bitas malena arkam bitana mumkin fadi mumkin torina rai bitakshunu goban mahna kamana yinishufu nas albektu bushil min zaman bitamano baktibu lena fil Facebook لأنه إحنا شايفين برضو في الناس في فيسبوك وزي ما سؤال لسه بيطرح نفسه الناس اللي بيشيلوا عيال صغار بدهم في عسكرية الرأي بتاعكم بيكون شنو ولا إحنا نعمل شنو عشان ما إحنا نقدر وبعدين نشيلوا الناس اللي يكونوا مسؤولين لحاجات اللي هم قاعدين يعملوا كأننا نسمع واحد مكالمة بدك إحنا نمشوا نشوفوا ناس اللي في فيسبوك قالوا شنو. نعم. Oh, hi radio. Hi radio. Yes. ميزانو مثال خير أنت نشارك كده نعم يعني كلام تاسيسي الرجال تيجي وماتا أو كان في زمان لأنه كان يعني جيجو كناش بيجوا جيج بيجا بيجور نيلا بيلمو يال بيسوقو يعني بامارا يال تجانا وتجلوا بيسيرو شتا أو كان تجلوا بيسيرو بورا ودي في الميدان يالا كان أشالو ميجن بيجا رجع باجنوارا yala kanala ajeza merde bodlo mon akil mon baqulu la yala budaka mo medaraja jale garenderi bo aja yaje amere uchunu dere ala ta ti mojura jade tujir mo medaraja mon bagara badde bari mo meja kunje de kan te keda yala kan to ka jewjul pe jamantane lo dero be ka je yali bodi le teratin ya chultan na dar min nasakum keda yala bi da ci ubbe ita pelan min ujra pelan jibra ko na keda min ujra pelan jida na keda kan be karatu ma chalatin ya beura benijam baden naje ya bisiro gora derebo aya abu ya be tedulu bibet ajambari muchulia ayo jana ya bora abu so abete bak barao de kanga mulu jede nijam de yomara be aga mulu keda ya o biti naje bora beteriga kwes menu jarade jolto mun kilo durde de ade kilo menu jarade kan jaman ga mulu jede yala de kilo menu umura lipok yan teletin au ben au kan de siring keda ko jeje keda jana jukar ma bara aja ligi bujuru buna ya bujuru bugin jana ma bara kira da jada suru jada ma ba fa me aja لكن نعم سؤال سنة كاسالو تيب كلام ده كي حصل وانا كل عارفين ده حاجة الغلط نسال قامل كلام زي ده او نسال كبار الجي كتو يال لجي سجلومون في تدريب تا عشان ما مثال الجيش ده كان مفروض بقدر اعمل شنو عشان كده بقول كلام ده كده وقف او ياتو نوتا قانون يابي كتو عشان كده حاجات زي ده ما حصل في دولة تنا يالا كان سيرو تشلو ابوار برا بكلم ما جور كبير تاجي يالا ما بيسيك ده ونجي o badar tuku yalle bere jawara ma kal ma jatane lakin kan asuru yalle betale ma de gua ma ganun de gua de tili yal gere jamburan lai ganun de wade yana tsere ma be shek lu silu jado akaya de mojina di tiku yalle keli mora ben dan ma shek wo mora limon de jenido de awde yala tele mi judan to ka pasel be ka dewla yana tele be ka jade ma montaga kan be narina kita jado kanachi makali be dan padrao ta bukum barata bora de awde خلاص شكرا لك كثير دي كان جيمس شكرا لك كثير. Alright, كان نمشي نشوفوا what is written on our Facebook page in just a bit.
نعم عندنا رسائل هنا فيديو أكيم بيقولوا watching at Upper Nile region or from Upper Nile region, or Queen Biar, Tem Biar is watching us at Juba too. Thank you. Isaac Alson also is saying, I'm watching you live in 7 House here in Juba. Oh, 7 House just around here. And then we have Bida Chasi saying, I'm watching you live in 7 House here in Juba. Oh, I think the same. Olini Santo says, hello Mama Helen, I'm watching live from Wow. The problem is a long story because those all things are connected with good schools, no insecurities, more companies, and main points is, the main point is threatening you can see a small boy like you is making you like not a human being. So all these things need a very big training. He's meaning here that when a young soldier ينولد الجيش الصغير وبيشتغل بيته بطريقة استفزاز يعني وما ذاته ما بيحترميتها. So there is someone there watching from Fangat studio saying is watching from Fangat also county. Fangat county. And Helena Philip Pateri saying hello my name, good afternoon to both of you sisters. Thank you. Welcome. She's watching from US. She's watching from USA. Wow, that's nice. And Patrick Aditi is saying, good evening, Patricia Dominic. And the listeners of iRadio, I'm watching you live from Western Equatoria. Yes. And Helena Philip also has another message. She's saying the private schools in Juba are too expensive for the parents to afford their children to go to school and college. Maybe that's the reason why some of them decide to go to join the army or to be recruited, whether by force or voluntary, then we cannot know. Those are some of the messages. Keep them coming, and also we'll pick more of your calls you can share with us. Now we know that the worst has happened. What is the way forward? What measures should be in place so that such things should not happen? People have talked about accountability, but where is accountability itself? Al-muhasaba zatu fuwena, al-munu zatu bamul al-muhasaba. Mungkin nisal sual zida. Mungkin kita kamanta bishare kumanna fikra tani al-ziyada al-bisibo kalam zidi bagdaru wagi fi dola tanna. Itabasmale iRadio enatakum fi Junuba Sudan. And of course انتاكم في جنوب السودان وده زمان لسه تباقي درشيلو تلفون كمان تورينا الرأي بتاعك بيكون شنو في المواضيع بتاعت الليلة بانه ايال الصغار يومين ده مهنا بنشوفهم في العسكرية ده ناس اللي بيشيلهم دايما عشان هما يمشي يكونوا جزء من بتاع العساكر ده كان ليقوا زول زي ده ممكن بيعملوا شنو عشان زول ممكن يكتب في حساب ولا يحسبوا عشان حاجة هما قان يعملوا لأنه حاجة اللي هما قان يعملوا ما ساهو برضو شنو بكان لينا صغير يمشي براه بنفسه يقول هو دار يكون جزء من عسكرية بتاعت جنوب السودان. ممكن نسمع لمكالمة مرة تانية. اوكي فقدنا دي يا باتريشيا برضو في حاجه بعد مره زول بيفكروا انه حتى الناس ديل بيكون في عيالهم ذاته بمشي. هلا انا بس قاعد ننظر لانه مفروض ياتوا قانون or what kind of measure مفروض بيكون في عشان اجي زول حتى الزول المسؤول ده بيقولوا ده ياهو these are the ده قوانين القدام تاعي انت جا امرتك زي ده انا ما بشيليتا. So these are things that nas gaino lo legi continue happening. But ma inu wanusu an kalamta child soldiers ketiru jabon ketiru olisa kanu gizido. Naam. iRadio. Hello iRadio. Naam. Good evening. Good evening. David Magog. It is good that you brought Mama Hellen today so that you just hear her voice. How are you, David? I'm fine, thank you. We miss you a lot. Thank God that you are okay. Yeah, I'm fine. Thank you, too. By the way, we heard the statement. But the one who is issuing this statement, is he not part of the army in the country or is he from the UN side? That's the big question. Those who are making these issues are the same general, including him. These are the very people who are taking children to be together with them. And the condition that recruiting youth to the military is a matter of employment. Some are lacking food in the houses. You know, when the country have very many companies, very many industries, the one who have power can use his power. The one who have a skill can use his skill. The one who have knowledge can even use his knowledge, and all the people will work. But the issue of the army
the time during the liberation time, people were being forced to join the army. But during this independent time, nobody is forcing people now to join the army, but you are being forced by the hunger. Additionally, you can join them so that you can get food. Even very many youth now, they did not join the army for the sake to be rich, because they have stayed now for something like a year or 2 years without salary. If it is a matter of richness, you cannot even join the army. If it is a matter of defending the country, you cannot defend the country if you did not reach 18 years. So in reality, the recruitment is supposed to be 18 years to 35. This is supposed to be legal. And there must be something that should be put that if you want to join the army, you must have 18 years, you must be physically fit, somebody who has finished primary 8 and above. Then you must be somebody who doesn't have, who is not disabled or vulnerable or something like that. Then you will even have guarantee of which you will be paid salaries and so forth. Even you can even be taken to the military college. These are supposed to be the conditions, qualification given before you apply or before you fill the form. But what is the problem now is this politics in the country, of which you just take your family, you take your tribe, you take your clan. Somebody who is capable of cocking gun and fight is the only thing that the very people who are being recruited. It's not a matter of reality of forming a national army. It's the only condition of which general can have people who support him or who defend him. That is the only thing. So the solution is, let our politicians bring a total peace. Number 2, let them have political will in the country. Then number 3, if they accept this country that they are the people in charge and they make a peaceful politics, this is where everything is stable. But with such confusion politics, with the power-sharing government, every general deserves to recruit any group they like and support them with the money and food so that these people can defend him. That's what so-called psychopathy. This is what the problem is. So, the one who is issuing a statement, this issue of army doesn't need talking. We need protocols. Let him go to the barracks, to the military centers, to check whether they are there or not. You cannot win because of recruitment, but those who have been recruited, what should be a solution to? Even those now, the children who are not going to school, because government schools now, they don't have teachers. Those whom their fathers have died and they have nothing in their hand, they join the army conditionally. What is the solution for? They should have to make a project for the widows, even the widows, the orphans, and other citizens who are vulnerable, who cannot be able to serve themselves. If they have such project, it would have been okay. But if they don't have, the people will join military voluntarily for the sake to get food. So, David Magog. Yes. What I'm trying to understand is that what is actually missing is the recruitment criteria or the age limit or something like that, so that whoever does not satisfy or does not reach that criteria will not be recruited. So we understand that this is missing. Otherwise, if we had that one, nobody or no children will be recruited because they will not meet the standards. First of all, what you should have to know, Mama Hellen, currently recruitment is another create. Why? Because government did not inform all the people, did not announce that we are recruiting youth 18 years and above to join the army. It is because when there is rebellion in the country, people who are competing for the position, you just recruit from your tribe, from your clan, from the people whom you will serve, then they just come for the sake to fight. But in reality, according to the formation of National Army, it is the government that guarantees the qualification needed. You must have 18 years and above. You must be physically fit. You must be somebody who has finished primary 8 or secondary. You must be somebody who have good eyes, one size. You do look better now. You are not vulnerable or disabled. These are the better people, and you can be taken to military college so that you form what is so-called National Army. But currently, people have just recruited randomly for the sake to defend you as honorable, to defend you as general, to defend your position and so forth. This one, it depends to the condition that the people have, because politicians have taken the condition that the citizens have in the country. People don't have food now, they don't have money. And if you have money and you have food as general and you recruit it, even if you prove your tribe that now people want to kill me, they want to take position and will get nothing in this government, so the whole tribe will rebel and they will join you
voluntarily. Why? Because they are not well informed how the country should be, what is the meaning of the government, and what will benefit in the country. Thank you. The problem is, but all of this, if we want to make a solution, we need political will from our politicians. We have good politics in the country. When the politics is stable, even the children will not join the army. They will work in the companies. They will work in industries. They can even make business. Thank you very much for sharing with us. The Ministry of Defense that have employment, voluntarily. But other ministries have no employment. Even those who have studied geology and mining are not being employed now in petroleum, in the Ministry of Petroleum. You can get somebody who has studied education is the one working inside. And there is no children that are being taught in such ministry. This is what the problem is. Thank you so much, David. Yeah, thanks for sharing. We have a long way to go, but talking about it maybe will bring some solutions to the problem that we are talking about, because looking at it, there are so many factors involved in this issue. And I was about to ask also generally, le Mustamenta Nakulu, ala scenario ala David Magog described today, where will it take us? Where will it lead us? It looks like it's a volatile scenario. Laanu itagai nozole zekalamta David Magog ngali yala guy no da mungkin zole guy no nasan minasto ashan bukun shunu gidi falo abi hamio lakini deze bi odinna win. The big question is, where will it take us? Hi radio. Hello, hi radio. Marhaba. Hello. Yeah, yes. I forget to tell my name. David Magog call after me. Okay. I'm 1984. The one who is speaking to you. 1984. That's the one who is speaking to you after David Magog. A strange name, 1984. After me, yeah. Okay, thank you. Even on my time, I was recruited. And you are calling from where? 1999. Okay, and you are calling from where? I was done to rule sheep. We are collected door from door to door. By then you are how old were you then? At that time I was 14 to 15 years at that time. Wow, very young. Very young indeed. Thanks for sharing. Where are you calling from? I'm in Jebel. Jebel. Yeah. Okay. And even the region made me to go to the training because I'm young. I'm very small. If my father went and I left, I will not able to take the responsibility of to feed my brothers. That's why I tell my father, no, I'm the one, let me go. So that you remain to feed my remaining brothers. Are you still in the army now? Eh? Are you still in the army now? All information. Yeah. وهذا قصص من قصص التي يحصل الآن نزول عمر 14 سنة في سنة 1998 شالوه ودوه في جيش مشى، لكن السبب بتاعه هو قادر يمشي لأنه هو لو مثلا شالوه أبويا هو مشى منو بيجي بربي على صغار مام في بيت أكوانه والصغار، سو عشان كده هو برضو وافق بنفسه قال لأبويا يقعد في بيت عشان هو يمشي. نعم لكن That's a very difficult decision to take. يعني شوية حاجة صعبة. يعني في أسباب، في ناس مش فعلا ناس أسباب وزول الزلمة يمكن بيتيك كير to make sure that وما كده عمل حاجة غلط عشان هو بقدر كمان شنو ساعدوا الناس اللي قالوا ورا دي. نعم. باقي لنا 7 دقيقة عشان نمشي في زمن بتاع الأخبار، في نشرة الأخبار القصير اللي بيجينا دائما في الساعة 5. عناوين الأخبار. نعم اللي بيجينا دائما في الساعة 5، لكن كان نشيله من نفر ولا نفرين بدك نكون. بعدين ممكن كمان تشوفوا ناس فيسبوك. هاي راديو. هلا راديو. نعم. المدرسين الليلة أنا قبلتهم. أستاذ تولفوق. باتريشيا. نعم. وماما إيل سامويل. يس. أنا تولفوق يا ماما إيل ولا أنا منو؟ إنت سلطان. يا زيت النجا إنت جيب مروان. مرحبا زمن طويل. أنا مقصود كان اسمه ماما إيلن ومقصود نسمه بيني هذا باتريشيا هذا. أي. الليلة أنت أقوم عديك لموجة أقوم دامرة ساعة. إنها أقوم بتمرة. يا ناس بنات أنا ذيك رجع عشان كنا روم بامسكوا محلي. رجع مزه ماشي وكن من هذا ولا جنو؟ لا ما هو كمان باخد إجازة شوية. مبروك يا ماما إيلن. أي. وباتريشيا طبعا برنامج ده هو برنامج ضيافة جدا بالنسبة للأطفال.
طبعا في عوامل، العوامل هناك اللي بتدخل الجنيد بتوقف على حسب القانون بتاع حكومة. الناس أو دستور الماشي البلد، الناس اللي بتجنك ده لما الجنة يجي هناك هو بقول لا انت اقل الناس ما دايرينك، متكلم ما داير له كلام بتردوا. عوامل الثاني التجنيد الجباري، التجنيد الجباري هو فيه. والثاني الرجال ذاته ما عنده أبعادهم في يا أتيم الناس نفسه كله يعني لما نشوف ظروف كده وما في شغل ثاني، ما في شركات وما في وبمشي جنة بعمل مجازفات في نفسه كما قلت قبل شوية. حاجات ثانيين يا ماما هيلن يال ولدوا في شغلة وربى في شغلة وربى في بقرات كثير زاد البضرب ناس بالليل ده ممكن جانا كان شاب واجد زي ده يقول والله أكثر يشيل سلاح بتاعه ذات. عوامل كثير جدا في البلد ذانا ده بكل الناس، لكن الفي زي ما تسمعوا لازم يكون في قانون صارم إنه ما جانا يجي يتردوا. على الثاني اللي الحكومة يشتغل شركات، يجيب شركات كثير عشان أمار ده يشتغل كان هو داير شغل كبير، أمار ده يقرأ كمان عشان وضع اقتصاد بيكون كويس. إذا وضع اقتصاد كويس معناه شنو؟ الجنة ما محتاج عشان أنت يجنك جيش ولا بوليس ولا أي حاجة، ما محتاج. ده وضع اقتصادي ده أكبر المشكلة كبيرة جدا بكل يعلم في جنة كويس. واليال واللي في شكل ده كمان وادين ولا قال لازم يشيل سلاح. أنا سلاحي هو جريمة في بلد كويس وداير شكل جرل، كلام جرل ده مشكلة كمان يعني ياو بقول ونربل المنسر جرل يعني ممكن جنة ده وداير عجدا. فعوامل كثيرة يا هيلن جينسون يا باتريشا، وأنا بدي فرصة لباقي الناس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا تلفوك. alright في 2 دقيقة ولا 1 دقيقة ونص نسمع آخر مكالمة. اي راديو. نعم اي راديو. نعم أهلا وسهلا. وماما هيلن سامويل. أهلا وسهلا. كيف أخبارك يا ستة بلا خير؟ كويسين الحمد لله. سنداون. الزعيم أبو لولو ممكن ترفع الصوت بتاعك شوية؟ نعم بكل شبكة تسمعني جيد؟ نعم دوبا كويس. تحية لكم مجددا وللتيم العامل وللكل المستمعين. تفضل. نعم مهم في قاعدة الحمية، وأنا بضيف صوتي كمان لكل أخواني الدوانسة قدامي. أنا بعمل للكلام وبقول بأنه فعلا أيام غوريلا كان زمانك ده أيام مشاكل هنا بقينا الدولة وكنت قوانين وفي نظم بنظم. عندك أقل من دقيقة. إذا كان عسكري أو مدني في معروف معروف عمر 18 وماشي يعمل المخلي زول جنس إذا كان أصلا رقبة بتاعه شخصيا لأنه يجب مربوط على رقبة بتاع إنسان أو بعدها بمشي في الشروط هناك له بالصوف والشروط أكيد هو بيكون في مكان المناسبة له دايره. خلاف ذلك المفروض أي جنة يكون في مدرسة، المفروض مدرسة ده يا رجل وين من عارفين كنا صغار ما عندك برنامج ثاني إلا مدرسة، أي جنة بعد مدرسة ده أو بعد 18 ده هو وابوك ما مسؤول منك قانونيا لانه عملت جريمه قانون بدينك، لكن اقل من 18 اكيد بقول له طفل بودوا حمايه وبودوا بقاته في مع الاطفال فبيعتبر طفل. لكن عشان كده نتمنى من الان مداريه جنة ثاني بيسمى من اسباب يكون في القوات اذا كان لسه في المعارضه ولسه خارج القانون. المهم نتمنى كلنا كده نطبق القانون ده، ما نتالي جنة يكون في مالات زي ده الا بعد 18 سنه، المفروض جنة يكون في مدرسه. فنقول الكلام ده بالاهميه. المفروض جنة يكون في مدرسه ما دار جنة يجني ساكت. ده الشيء الوحيد المفروض مالته جنة حتى في المستقبل بعدين بعدين بشوف حاجه على حسب رقبه بتاعه على حسب شيء وضبطنا فيه المستقبل بعدين هناك ما عندنا مشكله. لكن لابد ان نبني اساس جيد، اساس بدين زي اساس ده انا قاعد نتكلم فوق ده كيف ندوم حق بتاعهم يواصلوا التعليم بتاعهم حتى بعدين المستقبل بعدين هو بطلع دايرينه وبطلع على حسب رقبه بتاعه. شكرا جزيلا. كل عيال ثانيه كده شكرا جزيلا زي ما بقولوا. وزي ما بقولوا كان آخر متصل في الساعة بتاعة 4 ونتلاقى في الساعة الخامس ولا الساعة الثانية من برنامج بتاع دون شو معي باتريشيا دومينيك مع ماما هيلن.
live from Juba, on air and online. This is